So this is the soup recipe. It's got cabbage, tomatoes, tomato, uh, simla mirchi, yeah, dudhi. yeah, basically dudhi. हाँ. And then corn is being boiled separately. So the corn will then be put in as a whole kernel in the soup. And then some coriander. So then all of that is put in a pressure cooker, right? With some water. And salt ball nahi nakhano. A little bit of salt. એટલે પ્રેશર કુકર સાથે કરો છો? હા. ઓકે. For how long? કેટલો time? How much time? આની 3 સીટી બના. Okay, so about 15 minutes? 20 minutes? 15 મિનિટ. 15 minutes. And then just put it in a mixer and grind it. નો હા મિક્સરમાં કરો તો પણ ચાલે અને વોશ પેલો hand વોશ grinder. હા Okay. Hand grinder થી પણ. Okay. And then the corn is boiled separately. And then the corn will be just put as kernel on top. અને પછી તમે વઘાર કરો, right? હા આમાં પહેલા બાફી ગ્રાઇન્ડર કરી આની અંદર છાની લઈશ. Okay. અને પછી એની અંદર હળદર, ધાણા જીરું, Okay. અગર મીઠું ઓછું હશે તો મીઠું Okay. અને થોડો ગોળ Oh, હા. okay. એ નાખી ઉકાળીશ અને પછી વઘાર કરીશ. પછી ઉકાળીને પછી વઘાર. હા. ને વઘારમાં વઘારમાં જીરું અને હિંગ. જીરું અને હિંગ. બસ. Okay.